ایوار باش ابناو ستاف و ریکخر و خوبخشن گرا 12 فیلم فستیوال دهۆک نێودەوڵەتی هەمی لایک بخێر بهێن بۆ ئاهەنگا بدوماهی ئینانە گەرا 12 پشتی 8 ڕۆژێن تژی داهێنان هۆنەر چیرۆک و هەست ئێدی دەمهات گەرا 12 خاطرە خوشمە بخەست. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the دهۆک International Film Festival 12th edition. Closing ceremony. 8 days full of creativity, beautiful feelings, and full of beauty that took us to a world, a parallel world, through the film screens. هین همید زانن فیلم فستیوال بخلادان خاطرة خوشمند خازید ابروکجی دمگرک خلادن جدا جدا هبن لی بری هر تشتی پیتویا شهیدن کردستانش بیر نکین بیگ بعد گل سرودان اجتماعی خولکه که وکو رزگرتن بوگیان شهیدن کردستان هر دیسان تبع شهیدن آزادی جهان بدن کراست. The festival ends with the presentation of awards, but before we start, let us observe a minute of listening to the Kurdish national anthem in respect for all the martyrs of Kurdistan. Thank you. سینماکار، هنرمند، خلق خوشتوی هیوی دارین وان روشن در بازبوی دمشیا بیتن خدمت هوا بکن هر یک جه در هنر، پرودیوسر، اکتر، گلک سپاس که هوا شیای کارن خوین جوان و سرنجراکش بجداری گرا 12 ببن. We hope that over the past days we have provided you with the best support thanks to filmmakers, directors, producers, and actors, and everyone. سپاسین بسنور بو همی سازین میرین دهوک تایبت کارگیریا پاریزگاه دهوک هر دیسان دزگه نمنی سروکاتیا زانکویا دهوک ریوبرین ساخلمی باجروانی گشت و گذار شینوار ورزشولاوان کومالا کرتبالان کو گلمده هاری کار بوینه بو ریوبرنا کاروبارن روزانه. We also want to thank the Dehۆk Governorate administrations, security entities, the presidency of Dehۆk University, and all the directorates of including the health, municipalities, tourism, and etc., and everyone who were supporting the Dehۆk International Film Festival. سپاسیکا تایبت بو پشتوان و آماده بویان که هوا پاتنا خور حکادی دا فستیواله دیسان سپاس بو استافرک خستنه و گنجن خوبخش کو کار بساناهی تر لیکریم گلک سپاس بود فرا میدیای کردستان تیوی کو و گو هستنار و رسمین وکرنو بدوماهی نانا گرا 12 فیلم فستیوال دهۆک نێودەوڵەتی بشوی که زندی ود گو هست. Thanks to everyone who participated and who is here today with us. And every one of you has given a piece of your soul to this festival, thanks to the staff and the young volunteers for making the work easier. We also thank Kurdistan Media Network for live broadcasting this event. کردستان ایک گیانه و ایک جسته هر دمه اندامه که وی جسته بیشیدن گیانه مهمیان بیشید الویره بناوه فیلم فستیوال دهۆک نێودەوڵەتی هف خمیا خوب و زیان وی کفتین لحی و لافاوین دبرا چمچمال راد گهینی ادبیجینه هیم تنینینن خلق کردستان همیت گل هوا بلگجی سر به چنده حتی نوکه گهاندن هاریکاریان بو خلق ضررمند یا بردوامه دیسان بیجینه هوا دلما بو هوای وکیلیه بری درگهن مالین من سر هوای ساغ بید دو ماهی نخوشی هوا بید.
Kurdistan is one soul and one body. When one part hurts, our soul hurts as well. Here, in the name of the دهۆك International Film Festival, we send our condolences to the flood victims in Chamchamal. You are not alone. Kurdistan all is with you. ابروکه روش روژا خلاتانم وکی هر جار الهر چار پارچین کردستانم کردان دو پات کرد کل کی و بن دنگیوانه کم بلگجی سروه چنده سوزا خوب جهینا و خونا پشتوان نیانه از زاخو کرا راستی نوکه پشتوان زاخو نوکه پشتوانن زاخو باشترین پشتوانن السرانسری جیهانه پیروز باهی لتکن و براستی جبرو کم گله کیف خوشی. We want to express our happiness toward all Kurdistan and especially the football club in Zaho. Congratulations for having the FIFA award for having the best international fan club community. بله جبیر نکن جبیر نکن هر جار هر گرگا فیلم فستیوال دور مجاره که مجاره پار سال جیک و گره یازدل مجاره ویل دور ورزشه بو وکیا دیار هنر و ورزش ناسنامه گلان بو جیهان دنیاسین بجا داخل جهن شولجت که این کوزیدتر پالپشتی و هاریکاری بو بوار هنری و ورزشی هبیدن. And every year the دهۆك International Film Festival has a special theme, and so in some years they were sport and some years they were specific topics, and so we hope that the stakeholders and all the decision makers and whoever can do a favor to support the sport, the culture, the art, and that's a mean and to develop the community and the society. ایکش کارین گرگ انگرنگ نا فیلم فستیوال دهۆک نێودەوڵەتی دا پروژه نوهاته و بودم 6 سالانه پروژه تد انجام دان به هفکاری انستیتیوت گوته آلمانی گوته دا آرمان جوان یا بی پروژه او پشتوانی کردن گنجان شیان الوان پیش بخن هر دیسان و ویگره جی 18 گنج بشک دارن سرانسری کردستان هر دیسان عراق جی بودم 6 روزانه برای چندین ورکشوپان شیان الوان هاتین پیسه خستن اون حساسی نمای های تایدت جیم جلسه راه نرین خودان شیان بوارن جدا دا در هنان سیناریو و نگرتنه دا. One of the important initiatives of the film festival is the Nuhat project, which has been running for 6 years in cooperation with the German Institute of Gotha. The purpose of this project is to help and support young people interested in cinema. This year, 18 young participants from across Iraq and Kurdistan joined it for 6 days to improve their skills with the guidance of 3 professional trainers experienced in directing, script writing and DOP. نوکجی دا خاطر جوریا نوهات گین کو کرم کنه سر ستیجی بو هنده سرکفتین بشکدار پروژه نوها دارا گهینن هنگ جه روزی تاره بوار ما مستشار کتمین بنگین علی کرم کن Now we ask the jury of Nuhat, Rosita Reboar, Shaukat Amin, Rajab Ahmad to come on the stage and to give their speech and the awards. هنگل بخیر هاتن کرم کن شکی دست بگیم فرمون کرم کن هر چند او کاغذش ما بو بس من ندیدین او دیشنی گارا گین ایواری باش بیا و دمت خوش گل دازده یا فیلم فستیوال دهۆک در باز کربن خلات سه پروژه نوهات 7 ساله
و گروپ کودا چاکه و آران آرز لون و فرسی کسا اینو فرمون پیروز از سرکفتیان کرم کن. پیروزه این حد کن تشتکی بجن؟ بینه بید بیاد بجن و خلاص ببینی کرم کرد زۆر سپاس هەڵبەت فستیڤاڵی دۆک تەجروبەیەکی زۆر جوان و گەورە بوو بۆ من زۆر شت لێرەوە فێر بووم زۆر شت لە نۆهاتەوە فێر بووم زۆر سپاس بۆ ترێنەرەکانمان زۆر سپاس بۆ ئەمالە هیوان بەردەوامی زیاترتانە زۆر سپاس مەمنون دەستان خۆش گەلێک سپاس دووبارە پیروزە خەڵاتی دووەمی نۆهات بۆ ئەم ساڵ ئەچێت بۆ فیلمی باثروم بریک دیەن مزگین هاوڕاست کە وەرمە سەر ستەیج سپاس بۆ فێستیڤاڵی دهۆک و تیمەکەم زۆر سپاس گەلێک سپاس بۆ هەواشی پیروزە ئێوار باش بەری ئەم بچین بۆ خەڵاتە ئێکێک و خەڵاتێ 8,000 دلارە بلا بێژین فاندا نوهات بدوێت ئەس سپاسیا گۆتە ئینستیتوت و فرانس ئینستیتوت بکەم بۆ هەندێک و ئەفساڵەژی بەردەوام گەلمە بین و هەروەسا سپاسیا ژوریەت فستیڤالێ بکەم و هەروەسا مامۆستایەت و بەشدارن نوهات ئەس خەلکێ زاخۆمە ئەس ژی کەیفخواشییا خودی نیشادم کو ڕاستی ئەبرۆ ڕۆژەکە گەلە تایبەتە و زاخۆ خەڵاتێکی گەلە مەزن سەر ئاستی جیهانت دەست پیرۆز بتن زاخۆ و پیرۆز بتن کوردستانە خەڵاتە ئێکێ یان بلا بێژین خەڵاتێ مازنێ نوهات بۆ پرۆژێ دەنگێ ئەهوار بلا کەلام کن ساوتن ئەهوار Hi everyone, I'm glad that I am here and we are the winner. Thank you for the University of Dehok, the festival, our trainers, Mr. Hussein, the director, Mr.
Mr. Tobias, the scriptwriter, and Mr. Johannes, the cinematographer. Thank you for Mrs. Rosita. Thank you for Mr. Thomas. Thank you for Saman. Thank you for everyone who worked on this. I hope we will make a great film, and all of you will be proud of us. Thank you for my team, the scriptwriter Yusuf and the cinematographer Maryam. Thank you so much. Thank you. پیروزه گلک سپاس از بارم بتون یوان گوتن آنابا بود سپاسیا کسان کرد گلک سپاس با هواجی فرمون گلک سپاس. Thank you very much for the NOHAT jury and congratulations to the students. دهۆک وەکو باژێڕێکی سەرنجڕاکێش و جوان سروشتێ خوب دیمەن و کەش و هەوا هەردیسام خەلکێ خوب جبر هندێژی فیلمە فێستیڤاڵە دهۆکێ دەرگایەکێ بەرفرە بۆ فیلمسازان ڤەکریە بۆ هەندێ دهۆکێ وەکو لوکیشن بۆ خۆب هەلبژێرن وەلڤی باژێڕی فیلما بەرهەم بینن جبر هندێژی خەڵاتێکی گەلێکی تایبەت هاتیە دەست نیشانکردن بناوێ خەڵاتێ پارێزگەهێ بۆ ئەو فیلمێ دهۆکێ تێدا وێنەکردن هەردیسان جوانیا دهۆکێژی تێدا تێدا دیتن. The beautiful city of دهۆک, with its stunning nature and the kindness of its people, is why the دهۆک Film Festival always welcomes art and cinema. The doors are open to anyone passionate about films to choose دهۆک as their location and setting. There is also a special award for the film that showcases the beauty of دهۆک called the Award of the Province. بله نوکەژی داخاش بەڕێز دکتۆر علی تەتەر پارێزگاری دهۆکێت گەین فەرموود ئەڤی ناوی ڕاگەهێنیت هەردیسان خەڵاتیشی پێشکەش بکەن. Now we invite the governor of دهۆک, Dr. Ali Tatar, to come on the stage and to present this award. ببره خیراتی بله مال خیلی بگه نبشیدن ببره اگر تو خیلی بگه بشی نوه خود مزن و دلوان ایواری هوامیا باش جارک دی خوشحالم ابرو غیر آماده بیم بو دیماه اینانا فیلم فستیوال دهۆکێ ڕەنگە مە پێ خۆش نەبێت جی فیلم فستیڤاڵە دیماهی بێت چونکە ڕۆژێت گەلێکت خۆش تایبەت بوومە گەلێک خۆشە دەمێن بینین کوڕ و کچێت هەر چۆر پارچێت کوردستانێ و میوانێت مەیت خۆشتەوی لە هەر جایەکی جیهانێک و تەشریفی نا بنەوێرە ئەم بینین لێرە بوو بابەتێکی هونەری بۆ خزمەتە ئێکێش بەرهەم و ئافراندنێت جوانێت مرۆڤەتی و کومەلگەها مرۆڤەتی و بژاردا حرە بلندا مرۆڤەتیەک و ئەو ژی هونەرە بۆ هونەری و خزمەتە هونەری و ئاڵوگۆڕکردنا دەستکەفتێت هونەری ئەم وێرە کومڤەت بین ناوێ خەلکێ پارێزگەها دهۆکێ پڕخۆشحاڵین و ناوێ خەلکی پارێزگەها دهۆکێ جارێک دی بخێراتنەوەت کەین و بە جهێ شانازیەک و باژێڕێمە بوویە جهەک بوو کومڤەبووناڤە هەمی هونەرمەند و هونەردۆستە و گەلێک ژی خۆشحاڵین دەمێن بینین تایبەت ژمارێک و زۆر یا گەنجان تازە پێگەهشتیان یا کوڕ و کچێتمە هەمی دەڤەرێت دیێت کوردستانی و جیهانێ قەستا دهۆکێ کرینە و وەلڤێرە شیانێت خۆیت هونەری نیشاد دەن دەخوازە خۆشیێ ئاشتیێ تەوایێ جارێکا دی پەیوەندیت خۆشێت مرۆڤەتیێ جها پەیوەندیت شەڕ و نەخۆشیێ نه مە ئاشتی و خۆشی و دیالۆگ و گفتوگۆ دانوستاندن تێک گەهشتن برایەتی و خۆشەویستی محەبەتات ناوبەینا مرۆڤە و کۆمەلگەها و ناوبەینا ملەتادا مە دوێت تیڤیدارین ئەف پەیامە ڕێکا هونەری ڕێکا ڤا فیلما ڕێکا هونەرە هەفتێ و ڕێکا هەمی هونەرێت دی ڕێکا هەمی جوانێت مرۆڤەتیە ئەوە بهێنە بەرجەستەکردن و بهێنە ڕاستەکردن و ئەف پەیامە بۆ هەمیە بگەین وەکو تاکید هەر تاکێکی کوردستانی خوشحالین کو ئەڤرۆ دەستکەفتێکی دیە جوان چونکە ئەوژی هەر بوو پەیامێک و مرۆڤەتیە دەمێ تەماشەوانێت زاخۆ دەیان هزار بیکاوێتینەت ناف یاریگەهێدا بۆ هەندێک پەیاما خۆ هاودەردی هاوسۆزیا خۆ بۆ نەخۆشێت
پنج شێرێ و نەخۆشێتی ڕابگەهێنن و ئەبرۆ بووینە باشترین هاندەرێت جیهانێ پیرۆزە زاخویا پیرۆزە هەمی کوردستان و ئەم ڕادگەهێنیژی وەکو ئیدارە پارێزگەها دهۆکێ ئەم حەستکەین دهۆک نەک تنێ باژێرە دهۆکێ پارێزگەها دهۆکێ بشکلەکەی گشتی هەمی توپۆگرافی و جوگرافی و سروشتێ خوڤە یە سازگارە بوو چێکردنە فیلما ئەم پشتەوانیا حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئیدارە پارێزگەها دهۆکێ ڕادگەهێنین و هەلوێرەژی ئەم ڕێڤەبەریە گشتیە هونەریژی ڕۆشنبیریژی ڕاست پێرین و هەمی ئاسانکاریەکە بکەن و وەکو ئیدارە پارێزگەهەیە ئەمش هەمی ئاسانکاریەکەکەن بۆ ئەندێ ئەف دیمەنت دلڤەکەر و جوانت پارێزگەها دهۆکێ ببنە جەهەک بوو چێکردنەوە فیلما ئامادەبوونا خۆ دەربڕین و حاضرین بۆ هەمی هاریکاری و هەمی ئاسانکاریەکە بەخوازە سەرکەوتنێ بەهات خوازم زۆر سپاس دیارە ئەس اختیار کردم ئەس ناوێ فیلمی بێژم ناوێ فیلمی دیماهی گوتنە بابێ تەیار خير هادن فيروزة أسبوعنا سپاس بۆ گشە قوسێر عەفو بکەن ئەڤ دڵ دەکات قوسێر عەفو بکەن لۆبرێژ وەتخوازم شبەرکۆ ئەڤ خەونەوە بابێ تەیار بوو گۆ دەرکەبێ فێستیڤاڵێدا قەدەرە ما بە قەدەرە مەی کورتا بە هەر هونەرمەندکی مە بزێرکیە هەر دەکبێژێ مە هەر سینەمای مە یا یەک وڵاتی مەهارێ ئەم چاو بکەن ئەم فێنا vê دیارێژی لە گروپێژی ڕۆژاوای کوردستانی ji dihokê heta Rojavayê Kurdistanê qamişlo dihok e dihok qamişlo ye yek dil e gelek spas ez barim kesekî ji menî ne bîr hatin gel gotin û dîmenên babê teyarî nebin cihê bi heş bîtin ev ê dî jiyan e mirin rêka me hemiya yê lêya girîng ew ku em dewsa wî bernedin gelek gelek spas pîrûz e hîj qamişlo heta dûkê ser çavêt me hatin gelek bi xêr hatin pîrûz e tamam gelek spas
گلک سپاس بو پارێزگارê دهۆکê دکتۆر علی تەتەر. Thanks for the governor of دهۆک, Dr. Ali Tatar, for giving this award. ئەم وەکو ملەتێ کوردستانê gelekî zengînî bicûr û formên semaya milî. Hemî semayên me jî derbirînê ji viyan, serkeftin, xweşî, aştî, berdewamîdan û pêkvejiyanê dikin. Êkî ji wan numuneyan jî tîpa dihûk ya hunerê milî ye. Ev rû dê tabloya şahî pêşkêşkin ku ji derhênana mamosta Ehmed Mişextî, her dîsan mûzîk jî ya her du mamostan Mihemed Zekî û Mehdi Nûrî. Devên gelekî xweş bû awet gel dadxwazim. Kurdistan has many types of traditional dances which expresses love, happiness, and success, and many other feelings. Now we all together will watch a beautiful traditional Kurdish dance masterpiece called Shahi, presented by the Dehok Group for Folk Art, directed by Mr. Ahmed Mişextî, music by Mohammed Zeki and Mehdi Nouri. We hope you enjoy this beautiful kerem ken dance. gel destqutanê newe. شرمه لوی لول بانانو مجبابو برا شرمه سر کسی باندانو
ده جوانه جوری قلنگا بیروزه خوش وخره لبانو بانی برمه لویلو لبانانو لبانو بانی برمه و سرکسی باندانو لبانو بانی برمه لویلو لبانانو لبانو بانی برمه سرکسی باندانو
گلک سپاس بوتی با دهۆک یا هنر ملی براستی جی مورالمه بلند کرد لی اوه هنده ناگهینیتن که اف کسید پیش برگه دا دلیوان هر یا خود قطید زیده. Thanks for the whole group for folk arts for their wonderful performance here. بله برای زان هدوه هل کفته دا فرد زانین سپاسیه که تایبت آراسته حکومت هرما کردستانه کارگیریا پارێزگە هاتووکێ بکەین بۆ پشتەوانیەوان یا بەردەوام بۆ ئەنجامدانا فەستیڤالێ. وەکیا دیار نوکەدا کەرتێ تایبەت ژی ڕۆڵێکی گەلێکی گرنگ هەیە پشتەوانیکردن و پیشەسازیە سینەمای دڵ کوردستانێ. میناک ژی گەلێک کۆمپانیên دووکێ بە بودەمێ چەندین ساڵانە پشتەوانên فیلمە فەستیڤاڵە دووکێنە و هەر ژی بەردەوامن. شوان ژی ئەس هەستکەم ئاماژێ پێ بکەم کۆمپانیا هەڤال کار، کۆمپانیا 7 پوینت، فروشگەها مازی، بلنگ انرژی، دهۆک مول، کمپانیا ماندو سکیوریتی، خارنگه میدیا سرای، شریناهی سیپان هاوس، کمپانیا نیپل، هردیسان سالون و بیدا. We want to give our heartful thanks to the government of دهۆک and all the administrations for supporting the film festival. Furthermore, the private sector has played a very important role in supporting the festival and cinema in Kurdistan in general. Many companies in دهۆک have supported the festival in various ways, and we sincerely thank them. These companies are Haval Car Company, 7 Points Company, Mazi Market, Bling Energy, دهۆک Mall, Mando Security Company, Media Sarai Restaurant, Sipan House Suites, Nipel Company, and Obeida Salon. ادگرا دازده فیلم فستیوال دهۆک یا نێودەوڵەتی دا 110 فیلم بشکدار بون آنکو 110 جیهان جیک جدا. هر یک جوان فیلمان جی پیامک هبو آراسته هبو لی آرمان جا همیان جی درست کردن گوهری نکه بو همی پیک و هلگیرن پیام راست و درست یا مروباتی بون. In the 12th edition of the دهۆک International Film Festival, 110 films participated, representing lots of different cultures in the world. Each film carried its own message to make a small difference and support humanity. بله نوکه جی دمه دابش کردنا خلاتانه از بارم نوکه دا چه دنگش دنگی لیدان اندلی بلندرنینن هندک دم زیده خود قطن چه نماده سینگ خدانه خود درکبن پشتی زحمتی گامازن از بارم گلک ناف نوکه ناوا به حاله ده هنه حس کن ناوه اون به دگاسی گرن سر ستیجی بینه بدن ما فیوانه اجبر کوار کسی که زحمتی بینید پیتویه انجام هم ببینید دست کفتیم باش بد لحاتنا هوا ببریجی ماصن ترین دست کفتم دی همش خلات فبرسکی دست بگه؟ بله. البته خلات تایبت بو فیلم کردی اندرش و دنوکه جی دا خازش برای زان هرک گوان حسین اولیویا پاپ ماکا چاندرا کونگ بامگین کرم کنه سر ستیجی و خلات خوب پیشکش بگه. Now it's time to give the awards. We will start with the Febreski Award, which is only for the long Kurdish films. We now invite the Febreski group to come on the stage. Good evening, everyone. On behalf of the entire Fipreshi jury, I'd like to start by extending a warm thank you to the festival and the entire festival team for a really fantastic experience here in dehۆk. We've had a rewarding 8 days, as mentioned, of screenings, talks, and meetings within our jury, as well as with other guests, filmmakers, and filmgoers. I am here on the jury with my colleagues Megachandra and Kovan, who unfortunately had to leave the festival early. We are all members of Fipreshi, which is the International Federation of Film Critics, made up of professional film critics and film journalists from around the world. At this festival, we are presenting the Fipreshi Prize, which is awarded at international festivals and film festivals of particular importance.
As stated by Firpeshi, the goal of this prize is to promote film art and to encourage new and young cinema. For this award, we selected one film from the Kurdish feature film competition, but it was a hard decision. During the deliberations, we considered many elements, including aesthetic richness, storytelling approach, visual style, and thematic rigor, among other criteria. So over these past few days, we've had long discussions about these 6 very different films, as listed on the screen here, all of which touch on important topics and presented to us some strong element of creative and intellectual engagement in different ways. خوشحالی خود در برید کل وری آماده او گروه خوید فبریسکی دا کو او فدرالیا کا انترنشنال یا نف دولتیه اجبوی رخنگرین بوار سینمایی دا بجداری واجی بتنه فیلم فستیوالن کو از برزن و نف دولتی کو اول وری خلات خوب پیشکشت کن و مرا به خلات تیجی تنده دایا کو پالپشتیک بید بو هنرمندن کل بوار سینمایی کار دکن و خوشی پیکاتی نج فیلم سازان و دگل جورنالستا بجین میدیاکارا سرانسر جیهانه و سبارتوان روژن که اویر آماده بویند وان هش روژادا گلک دانستاندن نابروادا چه بوید گل هر آماده بوین آن مهوانن فیلم فستیواله و نابروا خود جی هندک سختیه که بوید که بشن نوان فیلم درجیت کردی دا کو اکپل بجیرن چون که پراستی آسته که اصادا بون ململانه که گوستر کتنه گله کابلن بون نافوادان. And so now we would like to present the award. This impressive feat of filmmaking blurs the lines between fiction and documentary through its compelling storytelling style. Through high-risk, immersive shots, we discover a hidden world through minimalistic but powerful mise-en-scène that carves out a cinematic landscape in the mountainous borderlands between Iran and Iraq. The film challenges conventions of narration and harkens back to core identities of Kurdish cinema and continues the legacy of Yilmaz Güney. The director, who also serves as cinematographer and editor, reveals a resounding human story of resilience, desperation, and survival. او فیلمی که هاتی هل بجارتن فیلمی که نایابه هم جلوین چیروکه و که چیروکه که گلک تک هلکیشه اش دوکومنتاریه که بالگا فیلم و دیگل فیلمین بجین یا دارش کراو یا دارشتی و اف فیلمه ناوچین جدای کردستانی و ناوچین چیایی و سروشتن کردستانی گلک خوبت گیرید نابرا بجین عراق و ایران داجی و همجارا وکی چیروکن کسین ابت فیلمی دا چیروکا که یا خوراگری یا شکستن و یعنی رابونوش شکستنه و بردامی وان کرکترات جیانه دا. And so the Firpeshi Prize at the 12th دهۆک International Film Festival goes to All the Mountains Give by Arash Raksha. أو فيلم جي نوبة فيلمي The Mountains Give جلاي أراش راخشايا كلام كتابيري البيرينين أبو بولن بله ده كاسا كدي ده بلكي ورقري Galak spas. Galak spas bu Julia Febreski. Now we will watch the trailer for the Kurdish short competition.
برسیان او چیکاری کنی که خود کشیده که ریشه‌هاشو از خاکش جدا نکنن 2000 سال ممکن بله ئەفەمە دیتی ترێلەرێ کورتە فیلمێن کوردی و بیانی بوو بۆ ئەف ساڵەژی 12 کورتە فیلمێن کوردی پێشبرگێدانە هەردیسان 14 کورتە فیلمێن بیانیژی پێشبرگێدانە بوو دەست دەبرنا خەلاتان دوی بەشیدا 6 خەلات هێنە دابەشکردن ئەم دێ داخوازێ ژووریا کورتە فیلمێن کوردی و بیانی گەین کەرم کەنە سەرسێژی بۆ هەندێ خەلاتێن خۆ پێشکەش بکەن هەرێک ژێ کریستۆف گامپل ماریلو محمد خزبان. We have 12 films among the competition in the Kurdish section, and 14 short films are in the competition among the international section. In this part, we only have 2 awards will be given. One for the best Kurdish short film and one for the best foreign short films. On behalf of our jury, thank you to the Dehۆk Film Festival for inviting us, for having us. It's been a great pleasure and a great honor. We watched a lot of films, of course, that's what a jury does, and we found bold films, creative films, and beautifully made ones. And believe me, we really had a very hard time to decide over the awards because so many good films and just a few awards to give. But now, without further ado, let's start with the first category. خوشحالك والبيري آماده بويا و دستخوشی الفيلم فيستيفال دهۆک ديكات كو وكي جوريين باش فيلم كورتا فيلم جهاني ويت كرديجي هلبته همجارا پیشبرکه که گلکی سخت بود نبرودا نوکیجی دی گهننده کو نابتوانا جی بتا گوتن و دوینه دست نشان کردن. Before announcing the first winner, I want to mention something very quickly. A general note for the Kurdish filmmakers. بری کو نوی اوی خالاتیت بد بیجین به چتکی بگشتی بجید سبارت فیلم کردی. For next years, I would really like to see more diversity in Kurdish films, especially from the new talents in Kurdistan region. I have seen that most of the films are set in villages and mountains and often focus heavily on sadness and politics. هیویداره که بسالن بهن بهتر همه جوریه و همه رنگیه ناف فیلمین کردی داده بینید و بهتر کش هندک چارچیواب در کبن که بهتر حتی نها بهتریه فیلمین خموکی دیتین. Let's break this template. We need to find the balance, telling stories not just from the mountains but also exploring the city life and other sides of reality in Kurdistan, and be more connected with the other Iraqi filmmakers.
هیویداره که ام وی چارچوه پیچکی بشکنی نبتنید ناف سروشتو چی آیان دابین بلکه بهین ناف باجه را داجی و مجار ناف باجرن و جیان خلقی جی هم جارا بیتا پیش خستن و بیتا نمایش کرن و بیتر همه هنگی جی نابرا همی فیلم سازین عراق دا و کردستان دا همی هفکاریه و همه هنگیه چه ببید؟ For the special mention for Panorama Kurdish short film, the film we would like to award invites us into a world shaped by cinema itself, a place where the past and present quietly collide. Through striking visual language and a bold aesthetic approach, the film creates its own universe, one that feels both familiar and unsettling. Its emotional axis is mysterious and unconventional, finding a path that avoids easy explanations to slowly unfold its deeper meaning. افلم پیکاتیه که یا جان برا رابردوی و باشروج دا و لاین انجدایت مجارن کو گریدای پنده و کو چوا مروف سرداریت گل جیان دکت و گل هندیجی بشک نهینی و تدا هی کو گل وارد فیلمی داد هدی دیار دبید. So, the special mention for Panorama Kurdish short film goes to Fountain by Hazar Asadi. خلاجی هاتا پیشکش کردن با فیلم فاونتن جلوی هاجر اسدی. سڵاو بەڕاستی سوبرایز بووم زۆر سپاس لە ستافی فستیڤاڵ هەیەتی جووری من بۆ ئەم فیلمە فرەتر لە 2 ساڵ لەسەری ئیشم کردووە ئومیدوارم کە جواوی زەحەماتی تەکتەکێ ئەوامڵم داوێتەوە زۆر سپاس. خلات پانورامایی بو شورت فیلم کردی بود اف سالادا اف خلاته هدیه زده کرن. Congratulations for the winner, and this award has been adding to the film festival in this year. The second award is a special mention for the World Short Film category. The film we'd like to award is driven by a powerful formal idea, one that defines its interior mise-en-scène and reveals a clear artistic vision. Through its precise visual language, the film transforms political reality into images that burn themselves into the viewer's memory. Despite its gravity, it lets space for something very rare, a quiet, resilient sense of hope. فیلم کو هاتی هالبجارتن جلوی نجوریه و فیلم که هم جرا تایبت مندیه که هی کو گلک هزره که کیرو دیریاتی دا هی کو اف هزره هدی ناف فیلمی دا دیار دبیت و هندک تیروانین تونری تایبت ناف فیلمی دا هنه و هم جرا جوره که ورگرانه که مجار جیانه و لاین پولیتیکی خوبه گرتیه که بیتت نافلم دابشی وازه که گلک نرمونیان. And the award goes to My Name is Hope by Sherwan Haji. او فیلم جی My Name is Hope جلای شیروان حاجی. بلا کرم کرد.
honored to have this, and thank you دهۆك Film Festival. سپاس دهۆك, سپاس Kurdistan, and thank you jury. The third award is the special mention in Kurdish category. The film we'd like to award takes us into a world where precarious living conditions often make the human side of life more visible. The film moves along a delicate line between realism and longing, between sentiment and sincerity, always remaining deeply committed to its characters. In a decent yet compelling way, it reveals how love can turn limited means into something quietly powerful. خلاطة سیه کتالوگا کردش یا کردیه السر بو فیلمه که درکتی که اف فیلمه بهتر چخته آن فوکست کتا سر جیانا کسکی که اف کسیه مجارد خوی جیانه دا لاینن عندك زحمت و مینتی تداهین بله بشوازه که ولدهت و در انجام حاجه کرن و نستالیچ بیت بشک و هزه بده تبی کاراکتری و به فیلمی باوی که گلک تایبت برجسته جیانه دکت. And the award goes to A Christmas Dream by Arazo Arif. خلاص جيبو فيلم كريسمس دريم جلوه آرزو عرف بلا كرم كده. گلک سپاس بو دهۆک فیلم فستیوال و بو همی کست هاتین فیلمت مدیتینا و گلک سپاس بو ولات کردستانه و اف فیلمه راستی چیروک که کردایه لملت دی و من بچیکت دنیای تزرام ده هکو من اف فیلمه چکری بچیکت کردستانه بچیکت غزه بچیکت سودانه و از حزدکم ام همی آزادی ببینین لدنیای همیه گلک سپاس The fourth award is a jury award for the Kurdish short film category. The film we'd like to award bears a very distinct and unmistakable voice. Its approach is almost sleepwalking in its poetry, quiet, restrained, and deeply atmospheric, standing in sharp contrast to the gravity of its subjects. Through a clear and deliberate approach to image and form, the film creates a space in which absence, memory, and endurance can resonate. خلاطة شاري خلاطة جورية بو كرتا فيلمين كردي اف فيلميا سر بابتك هستيارية كود ناخي عند مروفادا كو شوازه که شاعرانه شوازه که دارشتنه که بجین یا شاعرانه و الاجواء که گلک تایبتمند کو اف شوازن یا سینمای و گلجانی یا سینمای تکلکش اوه کاره بویا و گل بیروریان تکل بونه که تداهی یا تایبت
and the award goes to 10533 by Onur Demircivi. خلات بو فيلم 105 33 جولاي أنور ديمتري. Good evening, everyone. I'm really happy to be here. I want to dedicate this award to Saturday Mother in Turkey and my son David. Thank you so much. The award for Best International Short Film. The film we'd like to award tells its story with a very few words, and yet its characters are drawn with remarkable depth and clarity. The film takes us into a world unfamiliar to most of us, but one that becomes strikingly tangible and at times deeply unsettling. A film that draws the audience in a quietly, building an atmosphere that is hard to resist and impossible to forget. وخلاطه باشترین فیلم یا جیهانی یا کرده فیلم بو فیلمه که براستی افشی رو که کمترین دربارین زارکی یا هاتیا چکرن و گلک هستن تایبت تداها اینکو ول بیناری دکت کد وان اجوادا وان هستو سوزادا کو جتگی هشتنه کش به فیلمی گلک تایبت چه ببید؟ The best international short film is Walud by Dawood Abdullah and Louise Zanker. او خلاص جی بو فیلم والود جلای داوود عبدالله و لوئیس زنگن بلا کرم کرد. بله پیروزه باشترین کرده فیلمی بیانید بارم در هنر بره آماده نبویه لیک برایگا کرده فیلمی که هم ده گوتن انویزانی تا پیک و بینر بین. Salam Dehōk. Hello. Hey, I'm Dawood Abdullah. And I'm Louise Zanker. We are the directors of the short film Walud. Thanks to the festival for having us in this year's edition, and thanks to the jury for this award. Thank you so much. We're so happy when we got the news. We would love to be there with you, but unfortunately we can't. But we will make sure to celebrate tonight, and we hope that you have a fantastic evening. And thanks again. It means so much to us. Yes, thanks, you. And Bye. hope to see you soon. Hope to see you. Salam. Bye. Bye. سپاسی فیلم فستیوال دهۆکت که سپاسی جنجوریه دکت و گلک خوشحالن که خلات ورگرتی ولی بداخل الویرنینن و از بیشن ام ده هر آهنگا خصاص که این و بونه. Okay, now for the last award, for the best Kurdish short film. The film we'd like to award is carried by a remarkable young lead performance, and at its heart, it's about the myth of cinema itself, its pull, its promise, and its dreams, and the dreams it creates. The film moves gracefully between intimate drama and a more epic sense, allowing us to follow a journey shaped by hope, ambition,
and the risk of failure. A film that invites us to share the dream and to witness what it means when that dream is really tested. و خلاطا ششه بو باشترین کورتا فیلم کردی بو فیلم که کو جلای گنجک و یهاتیا چکرن و اف فیلم جوره که افسانه یا تداهی حزو هوشمندیا کتا کس کو راستی گلک برنگ توشه گلک برنگاریات ببید و آستنگا دبید بله شوازه که گلک جانی هاتیه چکرین فیلم. And the award for the best Kurdish short film goes to Mechanic by Ayub Golkar. و خلاصی بو فیلم میکانیک جلاین ایوب گلکار بلا کرم کرد. سلااو ڕێز بۆ هەموو دانیشتویان سلااو ڕێز بۆ کوردستانی جوانمان بە لە گشتی دەستخۆشیەکەم ماڵاواییەکەم لە هەیەتی ژووری و دەستخۆشیەکەم لە کەسێکە هاوسەفەرم بوو لەم فیلمە هاوڕێم بوو و هاوسەرم ڕەفێقم ژاڵەی نیلوفەڕی خێزانم کە زۆر یاریدام بەداخۆ لێرە نییە کە خۆی لێرە بوایەت و ئەمەم تەقدیمی ئەو کردایەت بەرهەمدەرەکەم دکتۆر مستەفا گوڵکار و تەوای عوامڵی فیلمەکە لە فیلمبەردار و تا ئاگاتە بازیگەرەکان مەخسووسەن دیاری عەزیزپور بازیگەری خەڵکی قەبەغڵووی سەقەس کە گەنجێکی واقعەن بە ئیستیعدادە ئینشەڵا زیاتر دەرکەوێت بەڵام دڵم پێیە ئەم تەندیسە پێشکەشی مناڵەکانی ئەنجومەن فیلمی سەقەس کەم کوڕەکان و کچە جوانەکانی ئەنجومەن فیلمی سەقەس خەزای دەنکەتان دەستان خۆش بێت کوژەی کوردستان گەلێک سپاس پیرۆزە هەر شەش سەرکەفتیان گەلێک سپاس بۆ ژووریا کورتە فیلمێن کوردی و بیانیشی. Thanks for the jury and congratulations to the winners. Ya saben que es muy difícil cruzar la frontera. Who's that woman? No idea. Kiedyś nawet myślałem, że zostanę w Polsce na zawsze. Co jest najlepsze? Kapitalizmu Zwicra była wyżuniec. Mam na coś też Zwicra, no. Şu ana kadar savcılıklar tarafından failleri tespit edilmiş insanlar hakkında bir an önce yargılamaya başlanması gerektiğini düşünüyoruz.
از خوشی با بله ئەوەمە دیتی تریلەرێ بەڵگە فیلمێن کوردی و بیانی بوو بۆ ئەف ساڵەژی 8 بەڵگە فیلمێن کوردی 9 بەڵگە فیلمێن جیهانی پێشبرگێدانە دوی بەشیدا 4 خەلات هەنە دووشوان باشترینن باشترین بەڵگە فیلمێن کوردی و باشترینێ جیهانی هەردیسان دوو خەلاتێت ڕێزگرتنێنە ئەم دێ داخوازێش ژووریا بەشێ دوکیومنتاریەکەین بۆ کوردی و بیانی کەرەمکەنە سەر ستێجی بوو دەبەشکردنە خەلاتێن خۆ ئەو ژی هەرێک ژێ توماس لیر ڕۆشاک ئەحمەد کاترین ئۆلافزدۆتر. Another important part of the festival is the documentary section. This section has 2 awards for the best Kurdish documentary and one for the best foreign documentary. The Kurdish section has 8 documentaries in competition and the foreign section has 9 documentaries. And now we ask the jury for documentaries, Thomas Lear, Catherine Olf's daughter, Roshak Ahmad, please join us on the stage. Good evening, everybody. My name is Thomas Lear. I was on the jury for documentary together with my colleagues Catherine Olafsdottir and Roshak Ahmed. I'm happy to say a few words on the little journey we went through, because being in a jury on a big festival is always sometimes difficult. It is in any case tiring, but at the end it is rewarding. Because having seen 17 films in 1 week, new worlds appear and new ideas come up. So without further ado, I would like to give the words to my colleague, and they will tell us, they will inform you about the films we had the honor to bestow the films on. Thank you. بله دبیجید وکی جوریه که دگلتی ما خو براستی کاره که نه افسانه‌ای بو یا زحمت ایجی هندک جارا کو پوزیشنه که آنجیل حالته که دای کود ناف برا بونمونه الفیلم فستیوالا دهۆک دا 17 فیلم بلگا فیلم هبون کو همیا تماشا بکن هل سنگادره بکن بله هلبته گلک یا تایبت جیبو اف ازمونه بنسبته و دلیوه دتا هاوکارا خو کو او پیشکش کرد کوتارا خو سپاس هیوارو بخیر به از شرح به آلمانی بکم و پاش ترجمه انگلیسی و کردی ببه. In the World Documentary Competition hat sich die Jury für einen Film entschieden, der als persönlicher Film beginnt und universell wird. Er stellt eine grundlegende Frage: Was bedeutet es, als Frau allein aufgrund des eigenen Geschlechts Gewalt und Unterdrückung zu erfahren? Der Film arbeitet auf Augenhöhe mit seinen Protagonistinnen. Er verweigert die Opferperspektive und zeigt Frauen, die Handlungsspielräume behaupten, Solidarität leben und neue Formen von Familien schaffen. It was in Germany, or You don't get. yeah, I just translate from the English if you speak it up. Okay. Okay.
Can you speak it in English or in Kurdish? That will be easier. قرب إنجليزي أو بكردي بيجي دي بصناعي ترجمة شمرة. So in the World Documentary Competition, the jury has chosen a documentary which begins as personal film and becomes a universal one. It takes a fundamental questions. What does it mean to be exposed to violence and oppressions simply for being a woman? The film works on eye level with its protagonist. It refuses victimhood and shows women who climb agency, build solidarity, and create new forms of family. دوی بشدا فیلمکی آتی هل بجارتن کو مجارک کو اش حالتک آتا که کسی یا بویا مجارک جهانی کل همی جهاجی و بابته دا هل بتخلک که هی بتایبت شین جنان کو راستی بربسته یعنی روبروی و وان بابتا دبن کو مجارک راستی گلکا سخته و گلک خلق جید بیره داد بودن با مجارادا. Our special mention for World Documentary Competition is Flana by Zahra Ghandour. او خلاصی بو فيلم فلانا يا جباني زهرة غندوري بلا كرم كتبيري. Flana connects intimate experience with social analysis and extends its impact beyond the screen. Through a campaign impact, so she's working on impact campaign beyond the movie also to reach the change. و افكاسيا اش بلي في دوكيومنتاريه بلكي بردوامه لفي مجاردا كوتشوا اف بابتا يا غريدايا بخلكيبا وجار ديفاجي بيروز بيت. Assalamu alaikum. While making documentary film is a huge responsibility and a privilege I was granted by my Aunt Hayat and my friend Natalie to tell their story. So I'm forever grateful for them for this trust. And I want to repeat again that telling women's stories is not a trend. Countless Iraqi women live under brutality, and millions, including me and my friends here, live under unfair laws. So we will keep speaking through telling stories in different forms until we are equal. I thank the jury and honored to be with the great documentary films. And of course, the Dehōk Film Festival, you're a great team. You make us very proud. And the team of Flana and my family. Other than that, it's very special to receive this special mention in Kurdistan, the land of free. Shukran. بيجي سپاس بو فيلم فيستيفال دهوك سپاس بو جوري براستي تشكرنا بلغا فرمان اركك نياب صناهيه گلكا زحمته هل بتد في بابته دا هكر هفكاري و پالپشتیا چند کسا نبا هرش خیزانا ویدا و هم جارش حوالان گلکا استنبول کو بیکاری بکد و بنسبت مجارا جنیو او بربستن بر جنیت کون کمالگه مداد عراق دا بگشتی بابتا که نه هما بزارکیه کو خلق بحث کن بلکی او جیانا جنانا کو تو شیوان آریشا دبن هل بتل ویره ناراستی دو دی بردامید. Congratulations. So we have another special mention, but first, the documentary filmmaking is demanding practice. In the Kurdish context, it carries political responsibility. خلاتك ديا هي يا رزنا طيبت كو أبا البشي كردي دايا وهلبتا أب مجارة بيشك يا غريداينا بلاين بوليتيكو لاين رامياريفا. It's to make visible what support and keep memory alive where state systems fail. كو
گرنگیە دەدەتە پندێک و بیرەوەری و یادگاری ببینید دەمەکێدا و وەختێ سیستەم گەلێک تەمامی بکارێ خۆ نەڕابیت. Political films rarely offer a happy ending, especially when they confront realities shaped by violence, oppression, and dictates of impunity. پێتریا گاوا بەلگە فیلمên سیاسی یان jî politik vegerê dawiyê wana ne geleka ya xweşguzerane ne geleka ya keyf e ji ber ku hindek cara derdeserî û layinên girêdayî çewsandinên dengên azad û ev ê hev xwe tê girêdan. And that's precisely this reality that the film we honor today addressed. بله افریقا فیلما کو بحث کن کو خلات ورگرتی شوازه کی تایبته. Our special mention in the Kurdish documentary competition goes to Hold Still by Bereke Bash. فیلم اوا تیا خلات کردن کو هستی که جلانه در هنری با بله بلا کرم کرد. Bereke Bash. Hold still. بلکه الورنینا کر کسکش استافی ورگرن کسک بید خلاتی ورگرن پیروز بید بو Bereke Bash. Congratulations. Now we move to the first awards for Best Documentary, starting with Best International Documentary. خلاطا باشترین بلگه فیلم نوکرده دست بکنگل باشترین بلگه فیلم بیانی. The film we have selected gives a unique insight into the aftermath of war when the news cycle has moved on. The main characters struggle in their effort to hold into the little that is left of their old homes and lives. And the film reminds us that long after the bombs and guns have stopped, the people are stuck in the ruins of a ruthless destruction. افلم پیتر مجارک سر نهامتیان سر هندن و چادات هید کو جیان چا بن کاریگری هنده مالویرانی و تیکدان کوچه بیت هندن و چادا. And the award goes to Lions by the River Tigris by Saradast Ahmed. فیلم ایجی یادی خلات کردن کو بناوی Lions by the River Tigris اجلاین زردشت احمد و هاتیه در هنان. Wow. First of all, I would like to thank this beautiful jury and the beautiful دهۆک Film Festival because this is my, I'm very proud of it because I'm from Suleymania and been abroad for 30 years. And this is our pride in this film industry. So thank you for you who running this festival and each year becoming something big. This is very big for me. And my greatest thank goes to the families, the characters that they allow me and open the door for me, which share their stories to us in order to make the gaps between us human smaller and learn from them, because I learn a lot
So thank you very much. I'm very proud, very proud. دەستخۆشیە لە فیلمە فێستیڤاڵە دهۆکێ دکات و سپاسیەکە تایبەت بۆ ژووریان بەڵگە فیلمان هەڵبەتە بۆوی بخۆ ئەف خەڵاتە گەلەگەلەکیە تایبەتە ژبەر کو ئەو بخۆ بە ئەسڵ خەڵکێ سلێمانیە بەلێ هەندەران دژیت ئەڤە ماوەی 30 ساڵایە و ئەف بابەتە نەتەنێ خەڵاتێکە بنسبەتیوی ئەڤە ڕاستی گەلەکە گرنگە و سپاسیەکە بپایان کرد الوان کسین کو مال خوبه کری درگه مال خوبه کری هیلان کو اف فیلمه نافادا چیکن و همجارا مال باتو کسو کار دی و پیروز بید و congratulations. So our next and final awards in the documentary category goes to Best Kurdish Documentary. خلاطا چاره بو باشترین فیلم بلگه فیلم کردی. The film is captivating in the way that it allows us to peek into a world of kindness and love for family and nature. In a subtle way, it deals with migration, belonging, and community. We're privileged to get to know the stubborn resourcefulness of the main characters, who stop at nothing in her efforts to help a feathered family get back together so they can continue on their migration. الفيلم مجرد في فيلمي سرهندية كو هندك كسد هين كو جيك بد قتين جيك جدا دفن در انجام مشخدبون آنجی ریکا هندرانه و جا اف لاینن هم روی قوت گیرید هم لاینن کو چواد نوان جهادا وان زحمتیان شونه و شخبونه دا و هم داویه دا که اف کاراکترت اف کست هواکی خانواده چوا هفدو ود گیرنو و ریکا خویا کش کوچه بردامت کن. And the award goes to Singing Wings by Han Khaled. خلاصی بو بلگه فیلم Singing Wings جلای هیمن خالد بلا کرم کرد. از دکان سورانی با آخرم چند روز از بادینی دو آخرم بلاجر کیجی سورانی با آخرم هر دو با کردی و فرقیت بین آدانینا بله هم یکن بله بس سپاسی باور بکن جمعه مخالات سریکی فیلم فستیوال بوسانی گتیه آنده دل خوش نبود که استالیه در مخالاتی گیه سپاسی بەڕێوەبەرانی فێستیڤاڵی فیلمی دهۆک و ئەندامانی هەیەتی داوەران دەکەم کە خەڵاتی باشترین فیلمی بەڵگەی کوردیان بە من بەخشی. سپاسی هەموو بینەران و بەردەنگانی فیلمەکەم دەکەم. بەڕاستی بینەرانی سینەمای جددی و خەڵکی عادی هەمیشە پێشەنگتر و پێشتر لە هونەرمەندان بوونە ئەوە ڕاستیەکە. و منیش وەکو هونەرمەندێک ئەوە گەورەترین دڵخۆشیم بۆ منەوەیە کە لەگەڵ خەڵکی بم یعنی بەڕاستی هونەرمەندان بەڕای من ناتوانیوە پێشەنگتر بن لە خەڵکی عادی. هەمیشە خەڵک هەستیان و بیریان و هۆشیان پێشەنگتر بۆ لە هونەرمەندان و هونەرمەندانیش هەوڵیان داوە من وەکو خۆم هونەرمەندێک هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ خەڵکی هاودەنگ و هاوڕا بم. He thanks the film festival and this award is very special for him.
Even he got some other awards, but this is very special, and he's very happy about this. And so he thanks also the audience, and in his own expression, he's saying that sometimes the audience or the people were left behind, that is the space for the artists or the cinema makers, that they are leading the general taste and like the perceptions. But himself, he's taking part of from this kind of stereotypes, and he's standing with the people, because the community and the non-artistic community also have a kind of an importance in taking consideration the aesthetic and their flavor, how they see the different aspects in life. زۆر دڵخۆشم کۆ ئەو ساڵەکانە با بڵین بەردەنگانی تیمی فوتباڵی زاخۆ وەکو باشترین بەردەنگی دنیا هاتنە نیشانکردن. دەمهەوەی بڵێم کە بۆچی سینەمای کوردی بەردەنگەکانی وەکو باشترین بەردەنگی سینەمای کوردی، باشترین بەردەنگی سینەمای دنیاە نەهێنە نیشاندان. ئەمە چاوەڕوانیمان لە خەڵکی عادیەوەیە، بێنە ساڵۆنی سینەما، پشتمان بگرن، دەستمان بگرن، لە لای ئێمە ڕاوەستن، دانیشن، بەیەکەوە پێدەکەنین، دەگرین، تەماشای فیلمەکان دەکەین. ئەگەر ئێوە نەبن، ئێمە هیچ مانایەکمان نییە. And in comparison between the Kurdish cinema and the international one, he's sending a message to the community and the population of Kurdistan to be part of the development of the cinema, and without the public and the audience and the people who love to watch movies, they cannot step forward, because this is a general mission that everybody can contribute in this mission. And also he expressed his gratitude and happiness for Zaho Football Club for their success. من بەڕاستی ناتوانم تەواوی ئەو کەسانی کە هاوکاریان کردم و یارمەتیان داوم لە دروستکردنی ئەو فیلمە کە 4 ساڵ بەیەکەوە زەحمەتمان پێکێشاوە بۆ خۆم و بنەماڵە و هاوڕێکانم، دەتوانم نێوی چەندان لەوانە کە ئێستا لە فکرمدا هەنە بیڵێم، وەکو بەرهەمهێنەرەکانی فیلمەکەم ئیناتێ جواز، زینا برایان، سەرگوم مرادی و هەروەها هاوڕێ و ڕەفیق خۆشەویستم کە با بڵین وەکو ڕاویشکاری هونەری من و ئیدیتۆری فیلمەکەوا بۆ کاک لوقمانی سوخەنوەر، فیلم بەردارەکەم وریا عەبدیانی و هەروەها هاوڕێیەکانی دیکەم کە بەڕاستی ئێستا ناتوانم نێوی یەکیان بێنم، زۆر سوپاسیان دەکەم. جێگای ئەوان بەڕاستی لێرە خاڵیا، هیوادارم کە بتوانم بەو خەڵاتە بەشێک لە زەحمەتەکانی ئەوانم جوبران کردبێتەوە. He cannot mention everyone who took part in this film, and mentioning them in particularly like the producers and whoever, the crew and the other who supported the film. And the film took like around 4 years to be screened. لە کۆتاییدا هەر دەتوان بڵێم لە شاییدا لە وەختی پێکەنینە لە کاتی ماتەم و گریانوشینە ئەمن ئەی نیشتمان تۆم هەر لە بیرە لێرە هاوخەمی خۆم بۆ ئەو لە خەمانەی چەمچەماڵ دەردەبڕم. بەڕاستی هیوادارم کە دەزانم با بڵێن خەڵکی کورد ئەوەندە دڵیان گەورەیە دەزانم کە خەڵکی کورد ئەوەندە دڵیان گەورەیە، ئەو خەم و پەژارەیە بە زووی لەبیر دەکرێەوە. هیوادارم هەمومان هاودڵ و هاوڕەنگ و یەکدڵ بەهانایانەوە بچین. زۆر سپاس. So in happiness and sadness, we are all in the time, every time we are together. Mamusta. Congratulations, Piroz Bey. Thank you very much for the jury, respected jury.
فێستیڤاڵی تەیاری بەڵێ خێتی شتێک دەبێت ئەوتە بە خەستەخانەی سەرەوە خراپکرا بله نوکجی دم دابشکرنا خلاتن فیلم درێژن کوردیە کو بۆ ئەف ساڵە شەش فیلم درێژن کوردی هەڤرکیت کەن بۆ دەست بەبرنا خەلاتان ئەدوی بەشیدا هەفت خەلات دەهێنە دابشکردن داخوازی ژووریا فیلم درێژن کوردیت کەین کەرەم کەنە سەر ستێجی هەرێک ژێ کامیل لەیمل گەزیز عومەر حکمت داود لێنینا ئۆنگاری. Ladies and gentlemen, now we move to Kurdish long films, feature films, and to announce the winners. The section has multiple awards, including Best Directing, Best Scenario, Best Actress, and Best Actor. Now, we welcome the jury for Kurdish long films on the stage. Good evening. First of all, I would like to sincerely thank my colleague, the jury members, for our very open and constructive discussion. We deeply regretted that the editor, Mohammed Ahmadi, couldn't attend and share this great experience with us. We also want to thank the festival, the crew, and all the volunteers for their warm welcome, dedication, and attention. And last but not least, we want to express our heartfelt thanks to all the directors for sharing their films and their vision of the world. More than ever, we need cinema to reflect on our societies, to question and to preserve. نزمي كركاي لفيلمي Flying Metabol Vehicle. And the award for Best Actor goes to Nazmi Kirik in the film The Flying Meatball Maker. Congratulations. gelek spas dikim derhenerê film Rezan Yeşilbaş ji dehokê gelek slavê germ ji Amedê re giş nihal Amedê li benda vê törenê bû. Ez ji bo tîma me gelek spas dikim gelekî ked û emek we hebûn. Ew karakterê Kadir bi rastî me der zerzelê da me wî li Amedê wenda kir. Serê me sabe. Bes ez naxwazim pir dirêj bikim ji ber ku hûn ji mandînin. Ez vî xelatî diyariyê gelê berxweder rojava dikim ez. He's expressing his gratitude and happiness, and then the director of the film from Diyarbakir, from Ahmed, sending his gratitude to all of you, and then he presents his award to the Rojava people for their struggle. Hello, good evening. I'm here to give the award for Best Cinematography. The film that we've chosen has images in the film convey a strong sense of landscape. They evoke the harshness and struggle of the people. The quality and visual composition of the frames, together with the emotional aesthetics impact of the image, create a strong harmony with the other artistic elements of the film.
بله باشه اف خلاطه بو سینماتوگرافی لاینن کو بیجین گردای کامیره و وینن و فیلمی راستی لسروش تو دیمنان گلک دنرت و او تکوشان خلک نشان داده تو لاین پیکات بین را یت دیتی یت وان فریما و کاری یا جوانکاری هستی وان وینا هارمونی کاب هست یا چیکری دیگل او لاین هنری کو فیلم و هفدود گرن باش اف خلاته هان در ج آراش راکشا سر فيلم وينا all the mountain gave كل الجبال تعطي. The award for the best cinematography goes to Arash Rashka for the film All the Mountains Give. والفيرينينا هلبتا دي ريا فيديو كي دي بيوم خو جهينيت. Hello everyone. I am deeply moved and honored to receive the Fiprici Award and the Cinematography Award. My sincere gratitude goes to the jury for recognizing All the Mountains Give and to everyone who contributed their passion and dedication to its creation, from Big Indie Pictures in NYC to all of my friends in here. This project was truly a labor of love, and I'm grateful that it has resonated with others. I wish I could be there in person, but I'm celebrating with you in spirit. I'm going to dedicate this achievement to Kaveh Kalhornia, a dear friend and a gifted musician, whose memory will always remain very close to my heart. Thank you very much. سپاسکی تایبت بو فیلم فستیوال دهۆک و جوریا راستی و بابت که گلکی یا گرنگ بو بنسبت وی کو بجدارجی بوید و فیلم دا وکی سینماتوگرافی و همجارجی او کسین گلدا کار کرین لاین میوزیک و در هنان و همی کسا و نشیای الویر آمده بید راستی حس کر الویر آمده بید. The next award is for Best Script. This script is creative and intelligent in its use of comedy and tension. The story demonstrates clarity in its social implication and a smooth delivery to the audience, leaving a lasting impression. ولی خلاطا باشترین سیناریو کو بو فیلم که کو اف شواز کمدی و لاین دین یت گرجی و یململانه بیگ و گردایا و لاین جواکی همجارا بجاره که گرنگد به نویسینه دا و صناهی شیایا اف سیناریو کو پیام آراسته بینه راب کد. بله خلاطه سیناریو در جبرز بروا و هاپور سر فیلم وینا My Uncle. The award for best script goes to Mr. Birwa Wahapur for My Uncle Jens. زۆر سپاس بۆ خەڵاتی بەڕاستی دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە دەمەوێت سپاسی ژووریەکەی بکەم کە فیلمەکەیمەتان هەڵبژاردووە وەک باشترین سناریۆ سپاسی فستیڤاڵەکەش دەکەم و ستافی فیلمەکەی سپاسێکی تایبەتی بۆ ڕازوان ڕادولێسکو کە سکریپت کۆنساڵتنتی فیلمەکەی بوو و رێنێ کە بەرهەمهێنەری فیلمەکەی بوو کە بەداخەوە نەیتوانێت لەگەڵمان بێ. Thank you. Will you translate?
Oh, okay. I want to thank the festival and the jury for this honor, and special thanks to Razvan Radulescu, who was my script consultant, and to René Mlodishevsky, my producer, who couldn't be here. Thank you. Congratulations, Piroza. So many awards. For Best Director, the director shares a clear and distinctive artistic vision, leading the crew in an harmonious and creative manner. He also cleverly shows with tenderness challenges and struggle when we belong to two different cultures and its complexity. خلاطة باشترين درهنان بو درهنرك كو بشوازك جلك هنري وتايبتمن کار خو انجام دایا استاف کاریجی بشوازك جلك جوان پیک اینایا و سردریت گل کت و گل هندیجی جلك ململانه و او زحمتیت نوبرا کاری دو گل کلتور انجدا دا شوازك جلك جار سردریت گل بکت بشو و یا آفراندن بله خلاطة در هنر دچجار دن بروا وها پور صرف الموينا ماي uncle Firoz. The award goes to Barwa Wahampur for his film My Uncle Jeans. Please. Mr. Barwa. Mr. Barwa, please. I think this award was very nice for him, so he couldn't stay here. Okay, so we'll do it again later. Yeah, okay. When he comes, we will ask him on the stage. Yeah, we can continue. We continue. We would like to give a special mention to a film that addresses a sensitive and necessary topic through a very strong cinematic formal proposal. The film confronts and disturbs us and leaves the audience deeply shaken. یا رزدنانا تایبت بو فیلم کردی کو اف فیلم سردری آن بابت به فیلمی گلک هستیاره و بشوازه که فرم سینمایی بهز یا هدیه شرکه Now we keep it, you're late. دیسان سپاس در هنر بووە زۆر داوای لێبوون دەکەم لە دەرێ بووم خەریکی ئینتەرویوەکی بوومە بۆ ئەم شتم ئەبێرەوەیە زۆر سپاس بۆ خەڵاتەی و دەمەوێت سپاسی ستاف فیلمەکەش بکەم مۆنتێرەکەم برینیار لیێنەونە کە لە نۆروێژ ڕاهاتوە کاک پەیمان عەزیزپور ئاکتەرەکەم دەمە سپاسی کاک هەمزای ئاگوشیش بکەم کە ڕۆڵی مامەکەی دەجێڕێ ئەویش بەداخەوە نەیتوانێت لێرە بێ دیسان سپاس. We would like to thank the crew of the film, producer and everyone who are here, and congratulations. He had an interview, that's why he was outside. Back to the special mention. Will you translate? You want me to start again? Maybe it's better. Okay.
Thank you. So we want to give a special mention to a film that addresses a sensitive and necessary topic through a very strong cinematic formal proposal. This film confronts us and disturbs us and leaves the audience deeply shaken. بله بله خلات یا تایبت یا رسیدان تایبت یا فیلم کردی و فیلم که کو شیوازه که گلک هستیار و گلک یا تو یعنی بابت که هستیاره کو به سر دریت گرد کرد و ریه که کو فرم که سینمایی یا گلک پیزیات دا و جوازی انتظار هین سوارت بجارا و فیلم يعني مروا بروي عندك بابتات كت و همان وقت دا ما آزار جديدت و بينرجي هردم بشوازه كي دامويت مينن حسرتي دا خەڵاتی ڕێزلەنانی تایبەت ئەبەخشرێتە فیلمی پەچە. The special mention will goes to movie Niqab by Muhammad Sherwani. We would like to welcome him here. بفرمون. دووبارە زۆر خۆشحاڵم بەم خەڵاتە سوپاس بۆ ژووری کە ئەم خەڵاتیان بۆ فیلمی سینەمای پەچە نیقابدانەوە. دەمێ زۆر بە خێرایی پێشکەشی سێ شتی بکەم. یەکەمیانەوەی کە پێشکەش بە هەموو ئەو دایکانەی کە دەبنە قوربانی، پێشکەش بە هەموو دایک کە کوردە بە هێزانێک بۆ مناڵەکانیان دەبنە قوربانی و پێشکەش بە دایک و خۆشەویستی مەستاکە دەمبینێت. پێشکەش بە هەموو ئەوستافەی کە بۆ فیلمی سینەمایی یەکەمم وەکو شێر لەگەڵم بوون و زۆر دڵگەرمانە توانیمان فیلمەکە دروستکەین و تەواومان کرد و دوو خەڵاتمان بەدەستێنا. لە کۆتاییدا دەمەوێت پێشکەش بە هەموو ئەو کچە ئازیزانە و ئافرەتە ئازیزانەی هەموو دنیا، هەموو ئەو نیقابدارانە کە ڕێگە نادرێن پێیان کە کار بکەن بە چاوێکی تر سەیریان دەکەن. من کارم لەسەر شتێک کردووە کەەوە کاری هونەرمەندە هەستیارە. ئێمە دەی بۆ دەست بۆ بابەتێک ببین کە بزانین فیلم بۆ چێ دەکەین و فیلم لەسەر چی دروست دەکەین. زۆر سپاس. He's thanking all the mothers, his mother, and every woman that sacrificed for their children. And this award is very special. And he thanks his crew for making a very good job and to lead this movie to have 2 awards. And this topic is a very sensitive topic and very important for all women across the world in all the nations, that to have this veil to be imposed on them. And thank you. And the last award for best Kurdish film. The braveness on taking a subject like this resonates universally, questioning humanity beyond borders. The film convincingly evokes strong emotion and leaves a lasting impact carried by the beautiful acting of the mother and her 2 boys. باشترین فیلم یا کردی بو فیلمکه کو گلک بویرانه هلبجارتنا بابتکه کو شیوهی که گشتی همی جهان دنگ بدد و مروایتیه پیامک مروایتیه دروی همی سنوران و بسیار لفهمی درست دکت فیلم باور بخوبونه که یا پیس باور بخوبونه که پیس چید کت دف بینری و کاریگرین درشخاین خوبت گرید و اکترین خدانشیان و گلک
جوان نواندن کرین و کاریگریه که دایکه که و دو کوڕێتوێ. And the awards goes to Salem Salavati for In the Shadow. و خلاچی بو فیلم سالم سلاوتی بو فیلم In the Shadow. پیروز بید و کرم کنه وەرگرتنەوە خەڵەتە خۆ. ئەگەر بە کورتی لە ماوەی یەک خولەکە بەڵێ فەرموو. گەیشت بە من بوو بە یەک خولەک فیلمەکەم درێژ بوو. زۆر خۆشحاڵم سوپاس دەکەم لە دهۆک هەمیسان بۆ ئەوەی کە کۆمان نەکاتەوە. هەموو سینەماکارە کوردەکان ئێمە وڵاتمان هەیە بە وڵاتین بەڵام سینەما سنوورەکانی بڕی و وڵاتمانی یەکێ کردوێتەوە ئەمە زۆر زۆر شتێکی تایبەتە و سپاس بۆ ژووری بۆ ئەوەی کە فیلمەکەیان شایەن ئەم خەڵاتە زۆر بۆ من گرنگە نزیک 20 ساڵ ئەم سناریۆ لەگەڵ منایەوە ململانەی ئەوەمە هەبووە بۆ ئەوەی کە بیکەم نەیکەم چۆن بیکەم بابەتێکە کە بیرەوەما کردو کە ئایا لەناو کۆمەڵگاکەی خۆشمە لەوانە بێت کە بێتە نیشاندان حتا بەڵام گەیشتم بۆ قەناعەتەکە ئێمە ئەبێت بڕێجار بڕێت شت لە لای خۆمانەوە شێ دەستی پێ بکەین گەرەکمە جیا لە دایکم باوکم ئەو کەسانەوە ڕۆحیان بە مندا من دوێکە خەڵاتێکم کرد لە ڕۆژاو لە باکووری خۆشەویستە یەکێ لە شۆرت فیلمەکانم بوو کە چیرۆکی دایکانی دڵسوتاوی کووردا پێش خەڵاتەکە زۆر زۆر ناویکی تایبەتی بوو خەڵاتی شەهید منسووری کەریمیانیان دابم منسوور یەکی لە سینەماکارەکان بوو کە بەداخەوە لە ڕۆژاوای خۆشەویستە بە بۆنی بردمانەکانی تورکیا لەوێ شەهید بوو خەڵاتەکەی باکوور پێشکەشە بە منسوور و وجودی منسوور و دایک و باوک و بنەماڵەی منسوور کە ڕۆڵانیاوە تێنەدی ئەم خەڵاتە جیا لە دایک و باوکم ئەم دیزانم پێشکەش یەکەم بە یەک کەس هیچ سەرمایه‌دارێکی کورد پشتەیمە ناگرێت حکوومەتە کوردیەکانی زۆر زۆر کەم ئەیماگم بۆ بەرهەمهێنان ئەو زمانەوە زۆر پێویستە ئەو شتەوە زۆر پێویستە لە کاتی کاگەلی لە کاتی قەیرانە گرینگە لەوەی کە کاریش بکەین سینەما لە باشوورە نزیکە چەندین ساڵە بینم کە تۆزێک زعیف وەکو بەرهەمهێنان خەریکان ئەنوینێت کە لەم کاتە مهمە کار بکەین لە بەشەکانی تریجا من پێشکەش یەکەم بەو کەسەوە پاڵپشتم بووە کە وتم پێ ئەم فیلمە هیچ لایەنێک ناهاتە پاڵ من کە قەیناکە لە پارەی ماڵمان خەرجکەین بۆ دروستکردنی ئەم فیلمە ئەویش خێزانم بوو و سپاس یەکەم ئەمە بە پێشکەشە بە سەنا و ساتیار خێزان و کوڕەکەی من کە قبوڵیان کرد کە من لە پارەی ماڵمان خەرجکەم بۆ فیلمێکە بڕوامان بێنم سپاس بۆ هەمووتان. He's very happy and he shows his gratitude for the jury and the Dehōk International Film Festival. Regardless of all this situation that divides nations, but cinema has proven that it's across nations and is crossing all the borders, and this is what unites us, and this is the second award. Meanwhile, in some days ago he got another reward in Kurdistan, Turkey, that was also very special for him, and he dedicated these awards for the Kurdish people, for their struggle and for their fight for freedom and all the
good aspect. And then this script lived with him for 20 years, and he was also always doubting to make it or not. But then the good decision was to make it and reaching here in دهۆک International Film Festival to get the reward. And thank you so much. زۆر پیرۆز بێ و دەستان خۆش بێ. بەخێر بێن. سەرچاو. فەرموو. Thank you for the jury. Thank you. زندگی بکن ما کسی بود که دستم شده هم برد Nos consta que su mujer ha salido de España. Stell es dir vor. So, auf Kontext of what we were doing. Einfach du erlebst die erste Regieassistenz. نعم أستاذ مبروك جميعا هذا فرصة بله ئەوەمە دیتی تریلەرێ فیلمێن درێژێن جیهانی بوون و سەردەمێکیدا ئەم وەکو گەلێک کورد هەلما قەدەغە بوو بزمانی خۆ باغڤینیانژی پاراستنی سەر کلتوری خۆ بکەین هەردووی سەردەمیدا هەندێک قەهرەمان سەر هەلدان و ئەڤروکەیامە نوکەیامە درست کرد گەلێک بیاباندا ئەگەرم بەحسی بیاوێ سینەمای بکەین ئێکسەر ناوێ یەڵماز گونای تێتە هەزرامە ئەو کەسێر پشتشێن زیندان فیلم درست کردن و باب سینما کردی اتهیدن یاسین و کجی امی کسی بیرتینی جبر هنده جی مازنترین خلات فستیواله بناوه یلماز گنای هاتیه ناف کردن. Tragically, in the past, it was forbidden for us to speak our language and embrace our culture. But many rebellions stood up when we mention cinema. We remember Yilmaz Güney, the man who wrote films while in prison and is known as the father of Kurdish cinema. In remembrance of him, this award is named after him. This year, 8 foreign long films are in competition to win the Yilmaz Güney Award. Another award will also be given called New Ability. بله دی بشیدا 8 فیلم درێژ ین بیانی ین جیهانی پێش برگێ دانە بۆ دەست بینانە خەڵاتی یەڵماز گونای هەردیسان خەڵاتێکی دژیە وەکو بەهرەیانی دێهێتەدان و کێژی دەداخوازی ژووریا فیلمێن درێژ ین جیهانی کە ئینکەرەنکەنە سەرستێجی هەریکژێ دیلەک تاکمچی علی شەنگۆڵ ئالژین حەسەن مارگوینس رۆد ئارماس کەرەمکەن. Now we ask the jury to come on the stage. Dilek Takmichi, Ali Sengol, Aljin Hassan, Mal Goings, and Roth Armas. Sevgili sanatsever dostlar, kıymetli sinemacılar, bu gece sadece bir filmi değil, sinemanın dönüştürücü gücünü kutluyoruz. Yılmaz Güney uzun metrajlı film ödülü, onun halktan yana,
cesur sinema anlayışının bir simgesidir. Güney, kameranın ezilenlere çevirerek bu toprakların hikayelerini evrensel bir dile anlattı. Yol filminin Altın Palmiye ödül kazanması bunun bir kanıtıdır. Bu festival, bu mükemmel festival, uluslararası alanda insanları buluşturan, sinemacıları buluşturan organizasyon için festival ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ödül kazanan tüm yönetmen ve ekipleri kutluyorum. Yılmaz Güney'in mirasını sürdüren tüm yürekli genç yönetmenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dear all the loving friends, the filmmakers, tonight we are celebrating not just a film but the transformative power of cinema. Yılmaz Güney Feature Film Award is a symbol of his courageous, people-centered approach to filmmaking. Güney turned his camera toward the oppressed, telling the stories of these lands in an universal language. The Palme d'Or for Yol was proof of this. I sincerely thank the organizing team that brings this festival together on an international level. I congratulate all the award winner directors and their teams, and I extend my respect to all the brave directors who carry forward Yılmaz Güney's legacy. Thank you very much. Buenas noches. Gracias por invitarme. Me encanta Dehōk, me encanta Kurdistán. Muchísimas gracias. La gente es bellísima, la comida se come muy bien y estoy encantada. Muchas gracias, de verdad, desde España, en español. Pues es para el New Talent Award. El premio se otorga a una película humana y profundamente sentida, que muestra cómo unas vacaciones cotidianas se ven interrumpidas por un gran acontecimiento geopolítico, siguiendo a una familia recién constituida cuya estancia en el extranjero adquiere un nuevo significado a medida que las noticias de su país los empujan hacia una situación de desplazamiento. La película observa este cambio a través de las dinámicas familiares y de los espacios concretos, habitaciones de hotel y playas abarrotadas donde la vida vacacional continúa. La tensión se construye mediante el encuadre, el ritmo y las actuaciones hipnóticas, a través de miradas, silencios y cercanía física, con un fuerte sentido del lugar y un claro dominio del lenguaje cinematográfico. La película anuncia la llegada de una voz cinematográfica segura. The award is given to a deeply human and hurtful film that shows how an ordinary vacation is interrupted by a major geopolitical event following a newly formed family whose time abroad takes on a new meaning as news from their home country pushes them toward a situation of displacement. The film observes this shift through family dynamics and specific spaces, hotel rooms and crowded beaches. Where vacation life continues, tension is built through framing, passing, and hypnotic performances, conveyed through glances, silences, and physical proximity with a strong sense of place and a clear command of cinematic language. The film announces the arrival of a confident cinematic voice. Okay. Y el premio se otorga, es para Under the Volcano de Damián Kokur. The award goes to Under the Volcano by Damián Kokur. I think that vamos a ver un video. Yeah, the director is not here. We will watch on the video the message of the director. Dar henar verenina de sakina video,
Hello, my name is Deman Kotsur. I am director and co-writer of the film Under the Volcano. I'm really happy that our film received the award. I didn't really expect it because the competition was really great. So I would like to congratulate all the filmmakers that were showing their films in dehۆk. I have to say that I spent amazing time with you guys. I would like to thank the jury for appreciating our work too, but for all the dehۆk International Film Festival team for giving this opportunity to spend amazing time. I really had a good time. I really regret that I cannot be there with you, but I had my obligation here in Poland. Yeah, but I hope to see you soon. Bye bye. And instead of the director, we ask Zichim to step forward to take the award. Okay. کسی که فستیوال دشت خلاتی ورگرید؟ We have somebody here. ونحمو بخير هاتن وأزقلك سباستكم قن حتى داويمان. I will have my speech in English. I'm so glad to present the last award and the biggest award of this festival, Yilmaz Günay Award. So, what does it mean to preserve dignity when a schoolgirl is tasked with a simple assignment in an authoritarian country? Through a child's eyes, we witness everyday life under such a regime shaped by fear, quiet resilience, and moments of humanity. A powerful and honest debut, and we are happy to honor this work with Yilmaz Günay Award. ایوار باش همیلانک با ده پیشکش کرنا مازنترین خلات کو بناوه یلماز گنایا ده بو فیلمه که چید کو بابت به فیلمی لسر کسک کچکه لقطب خانه کو اف مجاره که گلک یا سخت هیا کو برانبری رژیمه که برانبری دسالاته که اف کسیه ده چابت و بچی که دا کو گلک حزو بابت ترسو او برخدان ادوی کسی دا هیا او مسیجه که یا انسانیه یا مروایتیه او راستی و درستی و جیانه و کسی دا تداد بوری تدگی تهنده کو راستی فیلمه یا آسته هنده بید کو خلات یلماز گونه دست خوب ببینید. Before announcing, I just wanted to say that it was really hard to pick up this film, and that's why I'm honored to say the award goes to The President Cake by Hassan Hadi. The director is not here, that's why we have the president. The producer, Hassan Hadi, I think. I'm sorry, Haidar Ibrahim. پروسه اب زحمت بو بهند بجارتنه بله اوگاشنا وی بریاره کو فیلم The President Cake جلای حسن هادی هاتیه در هنان او خلات ورگرید بس در هنر ویرینینا لو ما پرودیوسر الویریا کو خلات ورگرید. فيروز بيت كرمك. مساء الخير جميعا. شكرا لإدارة المهرجان وللقائمين عليه. شكرا